Hello dear students, welcome to CR Digital Classes. I am Ajay Panna. In this video, we are going to see another long problem based on break-even analysis. Right? Let's look at the question. The following information is related to Kakatiya Cement Limited. You are required to find out break-even point, PV ratio, margin of safety, sales required to earn profit of 50,000. అంటే 50,000 ప్రాఫిట్ earn చేయాలంటే నేను ఎంత సేల్స్ జనరేట్ చేయాలి. ఇంకోటి ఫైండ్ అవుట్ ద ప్రాఫిట్ ఎట్ సేల్స్ లెవెల్ ఆఫ్ 9 lakhs. ఒకవేళ నేను 9 lakhs సేల్స్ చేస్తే నాకు ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు. రైట్, వన్ బై వన్ వీ విల్ సి. బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఫార్ములా ఏంటి? ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇచ్చాడు. ఇంకా సేల్స్ 10 lakh టర్న్స్ అంటే యూనిట్స్ ఇస్తున్నాడు, 10,000 యూనిట్స్ కి మనం 5 lakhs ఇస్ ద టోటల్ సేల్స్. ఓకే, మెటీరియల్ ఎంత అయిందంట 1 lakh, లేబర్ 50,000 అండ్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇస్ 10,000. ఓకే, ఈ మూడు మనం యాడ్ చేస్తే దీస్ త్రీ ఇఫ్ వి యాడ్, దిస్ ఈజ్ అవర్ వేరియబుల్ కాస్ట్. మెటీరియల్ ఓకే, ఎంత ప్రొడక్షన్ చేస్తే అంత మెటీరియల్ పడుతుంది కాబట్టి అది వేరియబుల్. ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అంత వేజెస్ పడుతుంది కాబట్టి అది అగైన్ యువర్ వేరియబుల్ కాస్ట్. డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఎంత ప్రొడక్షన్ చేస్తే అంత డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతాయి, సో అది ఆల్సో వేరియబుల్ ఎక్స్పెన్స్. నెక్స్ట్ వేరియబుల్ అయిపోయిన తర్వాత ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇచ్చాడు మనకు 3 lakhs అండ్ దెన్ ప్రాఫిట్ ఇస్ 40,000. ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు అవైలబుల్ ఉంది. ఓకే, సో వాళ్ళు అడిగినట్టుగా మనం ఫార్ములాలో పెట్టేసి వీ విల్ క్యాల్కులేట్. ఫస్ట్ వీ విల్ స్టార్ట్ విత్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్. బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు? బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ క్యాల్కులేటెడ్ యాజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై పివి రేషియో. రైట్, మళ్ళీ పివి రేషియో సెకండ్ దాంట్లో అడిగాడు మనకి, సో మనం పివి రేషియో క్యాల్కులేట్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ విల్ కమ్ బ్యాక్. ఓకే, కొద్దిగా స్పేస్ వదిలేస్తున్నాను నేను. పివి రేషియో, హౌ టు క్యాల్కులేట్ పివి రేషియో. ఓకే, ఐ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. పివి రేషియో ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేయాలి? కాంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. బాగానే ఉంది. కాంట్రిబ్యూషన్ ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేయాలి? కాంట్రిబ్యూషన్ ఈస్ క్యాల్కులేటెడ్ యాజ్ సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్. ప్యూర్లీ ఫార్ములా బేస్డ్. మన ఫార్ములాస్ వస్తే అమాంతం ఫార్ములాస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే. నా వేరియబుల్ కాస్ట్ ఏమని చెప్పాను నేను? మెటీరియల్ ప్లస్ లేబర్ ప్లస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే, సో మనం వేరియబుల్ కాస్ట్ కూడా సపరేట్ యాడ్ చేసి పెట్టుకుందాం బెటర్. మెటీరియల్స్ ప్లస్ లేబర్ ప్లస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఈజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్. మూడు యాడ్ చేసుకుందాం. 1 lakh ప్లస్ 50,000 ప్లస్ 10,000. 50,000 ప్లస్ 10,000 ఎంత? 1,60,000. మన దగ్గర సేల్స్ ఫిగర్ ఉంది డైరెక్ట్గా 5 lakhs తీసుకోండి. 5 lakhs మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇప్పుడే క్యాల్కులేట్ చేసాం 160. ఎంత అవుతుంది? ఇది 340 అవుతుంది. రైట్, మనం ఏం క్యాల్కులేట్ చేసాం? కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ 5 lakhs మైనస్ 160 ఇస్ 340. కమ్ హియర్. 3,40,000 డివైడెడ్ బై సేల్స్ ఎంత? 5 lakhs ఇంటూ 100 చేయండి. ఓకే, యూ విల్ గెట్ అ పర్సంటేజ్. ఎంత వస్తుంది? ఓకే, 340 డివైడెడ్ బై 5 lakhs ఇంటూ 100, 68% వచ్చింది. సో మన పాయింట్ బి అయిపోయినట్టే. ఓకే, 68% వచ్చింది. విల్ గో బ్యాక్. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత? 3 lakhs డివైడెడ్ బై పివి రేషియో 68%. ఓకే, దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? 3 lakhs డివైడెడ్ బై 68. ఈ పర్సంటేజ్ ఇక్కడ మల్టిప్లై అయిపోతుంది, 100 రాస్తాం మనం. మనకు వచ్చే ఆన్సర్ బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ అవుతుంది. ఓకే, 3 lakhs డివైడెడ్ బై 68 ఇంటూ 100 ఎంత వచ్చింది? 44,1176.47 ఉంది. ఓకే, 47 రాసేస్తుంది. రైట్, దిస్ ఈజ్ యువర్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఇన్ సేల్స్. ఓకే, 4,41,176.47.
నెక్స్ట్ ఓకే, మనకి ఎంత వచ్చాయి, బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అయిపోయింది. ఓకే, 4,41,176, పివి రేషియో 68% వచ్చింది. మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేయాలి? ఓకే, అబ్జర్వ్, సి ఇక్కడ రాస్తున్నా నేను. మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఫార్ములా ఏంటి? సింపుల్, టోటల్ సేల్స్ మైనస్ బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్. టోటల్ సేల్స్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడుగా 5 lakhs. చూడండి 5 lakhs, అరే 5 lakhs మైనస్ బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ ఇప్పుడే క్యాల్కులేట్ చేసాం మనం, 4,41,176.47. క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. 5 lakhs మైనస్ 4,41,176.47 ఎంతండి? 58,823.53. okay, that is your margin of safety. okay, margin of safety sales. We have completed margin of safety here. Next మనకి ఏం కావాలి? సేల్స్ రిక్వైర్డ్ టు earn a profit of ఎంత? 50,000 అంట. రైట్, విల్ సీ దట్ ప్రాబ్లం హియర్. చూడండి, డి సేల్స్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఫార్ములా ఏంటి మనకి? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై పివి రేషియో. మనకి పివి రేషియో ఎంత వచ్చిండే? 68% వచ్చిండే, గుర్తుందా మీకు? ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను నేను, చూడండి 68% వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ ఫిగర్ ఇక్కడ రాసుకున్నాను నేను ఫర్ రిఫరెన్స్ పర్పస్ మనకి. రైట్, ఫార్ములాలో పెట్టేయండి. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత ఉంది? 3 lakhs ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, 3 lakhs. డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 50,000 కావాలంటే ఇతనికి, 50,000 డివైడెడ్ బై 68%. దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? 3,50,000 డివైడెడ్ బై 68 ఇంటూ 100 అని రాసుకోవచ్చు. ఈ డివైడ్ పర్సంటేజ్ అనేది 1/100 ఇక్కడ పైకి వచ్చేస్తుంది న్యూమరేటర్లోకి. డూ ద క్యాల్కులేషన్. 3,50,000 డివైడ్ బై 68% ఎంత వస్తుంది మనకి? 5,14,705.88. okay, that is your sales required to earn a profit of 50,000. therefore rupees 5,14,705.88 sales are required to earn a profit of ఎంతంట? to earn profit of 50,000. అంటే 50,000 ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేయాలంటే మనం ఇంత సేల్స్ చేయాలి. 5,14,705.88. రైట్, నెక్స్ట్ మనకేం అడిగాడు? ఫైండ్ ద ప్రాఫిట్ ఎట్ సేల్స్ లెవెల్ ఆఫ్ 9 lakhs. 9 lakhs సేల్ చేస్తుంటే వాట్ ఈజ్ యువర్ ప్రాఫిట్? ఓకే, అబ్జర్వ్, దీనికి ఒక ఇదే ఫార్ములా వాడాలి. ఈ సేల్స్ రిక్వైర్డ్ దగ్గర 9 lakhs పెడతాం, డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ని మనం కనుక్కుంటాం. ఓకే, లుక్ ఎట్ దిస్. లెట్ ప్రాఫిట్ బి ఎక్స్. ఏం చేద్దాం అప్పుడు? ఈ ఫార్ములా వాడాలి. సేల్స్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై పివి రేషియో కదా. సేల్స్ రిక్వైర్డ్ ఎంతంట? ఓకే, 9 lakhs. అంటే 9 lakhs సేల్ చేస్తుంటే ప్రాఫిట్ ఎంత అడుగుతున్నాడు. సో 9 lakhs ఇక్కడ పెడతాను నేను. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత? 3 lakhs ప్లస్ డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ ఇస్ ఎక్స్ అంటున్నా. పివి రేషియో ఎంత వచ్చింది మనకి? 68%. చూడండి, మ్యాథమెటికల్ క్యాల్కులేషన్ చూడండి. ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఈ 68ని ఇక్కడ పంపిస్తున్నా. 9 lakhs ఇంటూ
68 by 100 is equal to 3 lakhs plus x. ఓకే, ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి, దీన్నే ఇక్కడ రాస్తున్నా. 9 lakhs ఇంటూ 68% ఎంత అవుతుంది? అది మనకి ఏమవుతుంది? కాంట్రిబ్యూషన్ కదా. 9 lakhs ఇంటూ 68% ఎంత అవుతుంది? 6,12,000 is equal to 3 lakhs plus x. ఇప్పుడు x కావాలి మనకి. x is equal to ఈ 3 lakhsని ఇక్కడ పంపిస్తున్నా. పంపిస్తే మైనస్ అవుతుంది. 612 minus 3 lakhs ఎంత? 3,12,000 అవుతుంది. సో వాట్ వాజ్ ఎక్స్ ఫర్ ఎస్? డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ అనుకున్నాం మనం. ఓకే, సో ఇక్కడ రాస్తాం మనం. దేర్ఫోర్ ప్రాఫిట్ ఎట్ సేల్స్ ఆఫ్ 9 lakhs ఈస్ rupees 3,12,000. దట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, ఇంత సింపుల్గా మనకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఇంత సింపుల్గా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, సో మంచిగా ఫార్ములాస్ అన్ని ఒక దగ్గర రాసుకోండి. మళ్ళీ చెప్తున్నా, మన సబ్జెక్ట్లో మోర్ దాన్ 3 యూనిట్స్ అయితే ఫార్ములా బేస్డే ఉంది. ఫస్ట్ 3 యూనిట్స్ అన్నీ కూడా. లాస్ట్ 4th యూనిట్ 5th యూనిట్ మొత్తం ఫార్మాట్ బేస్డ్. రైట్, సో మంచిగా మీరు ఫార్ములాస్ అన్ని నేర్చుకోండి, రివైజ్ చేయండి, నోట్స్లో రాసుకోండి, మళ్ళీ ఓకే రాస్తూ ఉండండి, చూడకుండా రాయండి. యూ విల్ బి గుడ్ ఎట్ ఓకే సాల్వింగ్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్. సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మనకు ఇక్కడ ఉంది మీ ప్రాక్టీస్ కోసం. ఇక్కడ చూడండి, అవే అడుగుతున్నాడు. బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అడిగాడు, పివి రేషియో, మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ, సేల్స్ రిక్వైర్డ్ అండ్ ప్రాఫిట్ లెవెల్. ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. ఓకే, సేల్స్ ఇచ్చాడు, కాస్ట్, మెటీరియల్, లేబర్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆల్ వేరియబుల్ కాస్ట్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇచ్చాడు, ప్రాఫిట్ ఇచ్చాడు. చూడండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ వీ హ్యావ్ సాల్వ్ చేస్తున్నాం. సో ప్రాక్టీస్ చేయండి, మంచిగా ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మీకు కూడా కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. ఫార్ములాస్ నేర్చుకోండి, ప్రాబ్లమ్స్ మ్యాక్సిమం సాల్వ్ చేయండి. ఫుల్ మార్క్స్ మీరు స్కోర్ చేయొచ్చు. రైట్, ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. ఆల్ ద బెస్ట్ ఫ్రమ్ సియా పబ్లిషర్స్.